Rolling action. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. I, Deepika, as the seer of the class, I request Hemanth to present a seminar topic on DNA fingerprint. Thank you, Deepika, for the welcome. Good morning, respected class, and hello, my dear friends. Today I am again with a very interesting piece of information about DNA fingerprint. So today what we are going to know about DNA fingerprinting is its definition, how DNA fingerprinting works, and its schematic representation and application of DNA fingerprinting in forensic science. So why do we need actually DNA fingerprinting? If there is, if some crime happens, for example, let us take a woman is murdered by someone, and from that crime spot, we get 3 blood samples. Okay, so we get 3 blood samples, but the woman is killed by only one person. So we have to find which is that person who has killed that woman. So if we get that trace samples like blood or hair or nail or some skin cells, if we get any sample, we are going to extract that DNA and we are going to find out who is the criminal or victim. So DNA fingerprinting is also known as DNA profiling or genetic fingerprinting. It is a technique used to identify and compare individuals based on their unique genetic makeup. So there is something called DNA polymorphism. I have not included here. DNA polymorphism. This is the principle of DNA fingerprinting. 100 out of 100%, 99.9% of DNA is similar among same species of different individual. Humans are same species, but each individual differ by only 0.1%. 0.1% of DNA is only different. Other 99.9% DNA, we have same DNA. ಈ 0.1% ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು DNA fingerprinting ಮಾಡೋದು. So there are 2 types of DNA. One DNA is mini satellite DNA, and other DNA is microsatellite DNA. So these DNA has the 0.1% difference, 0.1% variation. So DNA polymorphism is nothing but the variation in the DNA among same species of different individual. So one day species, human species alone, ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ 0.1% ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So there are 2 types of polymorphism. First let me say about mini satellite. What is mini satellite DNA? Think this is the DNA strand, and there are nucleotide base pairs in the DNA. So the base pairs that repeat tandemly, which means tandemly means one after the other, they are repeated. For example, ATC is a base pair which is repeated again. ATC, it is repeated multiple number of times. So this is called STR, short tandem repeats. This repeats, this is a type of polymorphism where the nucleotide base pairs are repeated tandemly, which has around 2 to 10 nucleotide bases. So this has three combinations are there. So there is another type of polymorphism which is called VNTR. So this is called variable number of tandem repeats. So in mini satellite DNA, there are shorter number of nucleotide sequences like ATC or any kind of combinations. So adali short irutte, kadime irutte. But microsatellite DNA ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ sequences repeat ಆಗಿರುತ್ತೆ.
For example, it might be more than 3 to 100. Sorry, 10 to 100 base pairs are repeated. A, T, C or G, H. Sorry, A, C. So ಇದು ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಈ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So this is called macro satellite DNA. In mini satellite DNA we find only STRs. STR ತರದ್ದು polymorphism ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 3 to 10 ಮಧ್ಯ. VNTR ಅಂದ್ರೆ 10 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 10 to 100. So I think you got to know about polymorphism. So based on this principle only DNA fingerprinting is going to work. So DNA fingerprinting has two methods. First, when this was discovered by a scientist in 1985, he discovered RELF method. So what is RFLP method, which means restriction fragment length polymorphism. So he used restriction enzymes here. So we get the sample from the crime spot. We get the sample. So from that sample we extract the DNA. First process in DNA fingerprinting is extraction of DNA. After extracting that DNA are cut into fragments using restriction enzyme. So when the DNA is cut into fragments, they have different lengths. Based on the length of the DNA, they used to find out who was the victim or who was the criminal. When it was earlier discovered in 1985. Gradually after many years, this method is improvised. So what they included, they had the same technique which used restriction enzymes, but also using southern blotting method and hybridization method, we got precise reports, and also using this principle. ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ it was improvised. So now based on the polymorphism, that is STR or VNTR, based on VNTR and STR, now DNA fingerprinting works. So here there are two types of method. One is RFLP method, then another method is PCR method. In PCR method we use STR, short tandem repeat. In RFLP method we use VNTR DNA. So that DNA has more than 10 base pair repetition. So in this process, first step is extraction of DNA. We extract DNA, then the extracted DNA is cut into fragments at specific sites. So which is the specific site where restriction enzyme actually cuts? Do you know which is the site? Palindromic sequence. So by identifying the palindromic sequence, restriction enzymes cuts the DNA into fragments. Each fragment, using DNA sequencing technique, they get to know a sequence like GATC is repeated number of times. So DNA sequencing technique use ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ GATC ಸುಮಾರು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. So when they find out that this DNA fragment undergoes electrophoresis. So it undergoes gel electrophoresis. So the DNA when it is loaded, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಂದ ಏನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆ ಮರ್ಡರ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ ಮರ್ಡರ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ನಾವು ಜೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ DNA ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ದೆನ್ ವಿ ಲೋಡ್ ದಟ್ DNA sample into the gel. Then we run electrophoresis. So when we run electrophoresis, the DNA travels from negative to positive electrode. So DNA usually has negative charge, so it is attracted towards the positive electrode. So electrophoresis ಆಗುವಾಗ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. After electrophoresis, then the gel has the DNA. The DNA is double stranded.
So now gel ge hakakinta munche DNA should be made single stranded. So it is reacted with alkaline solution and that is made single stranded. Then the gel electrophoresis is done. After gel electrophoresis, this DNA on the gel is extracted using sudden blotting technique. So now the DNA should be transferred to the nylon membrane or nitrocellulose membrane. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು membrane use ಮಾಡ್ತೀವಿ. One we use nitrocellulose or nylon membrane. So the DNA which has run through the gel electrophoresis is transferred to the nylon membrane. ಇವಾಗ ನೈಲಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ DNA ಏನು ಜೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. After transferring the DNA to the nylon membrane, then what we do, that DNA is treated with the probes. So specific DNA sequence are detected using DNA probes. DNA probes andre, for example, I said GATC is repeated. So our fragment ali GATC repeat ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. So we have to identify. ಇದರದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? CTAG. So ಇದು probe ಅಲ್ಲಿ. The complementary strand of DNA is nothing but probe. So that probe, we add the probe here. So we add the probe and that probe goes and binds to that repeating sequence. So it will complementary strand ಇದೆ probe ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಆ complementary strand ಹೋಗಿ ಈ sequence ಗೆ ಹೋಗಿ bind ಆಗುತ್ತೆ. And that probe is radioactively labeled by phosphorus or any element, radioactive element in the label ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, or it is fluorescently labeled. So why? Because we label it with a radioactive element because we have to visualize it. ಇನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, but that band is we cannot visualize right now. So after the probe is attached to the DNA, then what we do, we take that nylon membrane which has the DNA, which has probes attached to it, and we wash them. So extra probes ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ wash out ಆಗುತ್ತೆ. So after washing out, that nylon membrane is undergoes audio radiography. Audio radiography is a technique where it is exposed to X-ray film. So nylon membrane X-ray film ge expose ಆಗುತ್ತೆ. So nylon membrane ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, that identifies the probe which has ಇದು radioactive element in the label ಆಗಿರೋದು probe. So ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರೋದು because X-ray should identify it. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ probe attach ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ X-ray ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಶೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So that is why, for the reason why we use probes which is labeled by radioactive element is because we have to visualize it. So ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we label the DNA probes by radioactive elements. So now we get to see the bands after the nylon membrane undergoes audio radiography. In audio radiography technique, we use X-rays which highlights the bands. The resulting pattern shows representing DNA fragments of different lengths. So ಇವಾಗ ಮೇಲಿರೋ DNA ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ GATC ಅನ್ನೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ DNA ದ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ compared to GATC which is repeated only 2 times. 2 times repeat ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? So totally there might be 8. So here I have written 4. So in 4 ಅಂದ್ರೆ 8 ಇರುತ್ತೆ. So 8 base pairs ಇರುವಂತ DNA is shorter than 10 times is repeat ಆಗಿದ್ರೆ 40 base pairs ಇರುತ್ತೆ. So that is longer. So which is longer? ಅದರ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾರ್ದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರೋದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 2 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್. We will match. So we get this print. This is the DNA fingerprint or this is the DNA profile.
we match this profile with the suspect. So one example I will show here. So this is the comparison what we do. So this is the victim. She is murdered here, and crime scene ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಈ 3 ಜನ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು 3 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇವಳನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ 3 ಜನದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ 3 ಜನರದ್ದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. Now we compare. ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ DNA ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವನಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, might be this fellow might be the criminal. And again, so we compare the both fingerprints. So this and this looks similar ಅಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ DNA band, but second suspect is ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ position of the band ಇದೆಯೋ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. So here we found out that suspect 2 is the killer, he is the murderer. So this is how using DNA fingerprint technique the murderer is found out. So ಇದು RFLP method, ಇನ್ನೊಂದು PCR method ಇದೆ. ಇವಾಗ for example there is a mother and child, ಅವ್ರದ್ದು ಫಾದರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮದರ್ದು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, 50% a child gets DNA 50% from mother and 50% from father. So we know 50% result. See here in child, mother ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ DNA bands, child ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅದು ಫಾದರ್. ಸೊ ಮದರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಚೈಲ್ಡು ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇದು ಫಾದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈ 3 ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಐ ಗಿವ್ ಯು 5 seconds ಟೈಮ್. Second is the correct answer. So dad second is the father of this. Allah, dad 3 is father of child. Correct ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ 2 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, 3 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. So we have doubt in this fellow is not the father. Confirm, because ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. So this father and this father has the same position as the child has. So then this band here mother ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, child ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. dad 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, so dad 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. and this band ಇವರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇವರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ dad 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? So finally the father is dad 3. ಆ ಟಕ್ಲು ಇವರಪ್ಪ. So this is how, by comparing the suspect, ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಬಟ್ there is limitation of this technique. ನಮಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ RFLP, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಟ್ಬೋದು, PCR DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 2 to 3 days, ಬಟ್ PCR DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್. And it is very low sensitivity compared to modern techniques. RFLP is less sensitive to detecting small amounts of DNA. So small amounts of DNA detect ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೆಟರ್ನಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ PCR ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ DNA ಫಿಂಗರ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಮದರ್ ಅಂತ. And DNA fingerprinting using PCR technique. So same thing what was earlier I said, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ DNA using restriction enzymes, that process is also deleted here. So 2 process is deleted.
you get the sample, yellow one drop of blood ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಆ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ DNA extract ಮಾಡ್ತಾರೆ. First thing, sample collection and DNA extraction. DNA can be collected from various biological materials such as blood, saliva, hair or skin cells. The DNA is isolated from the cells using chemical solution. So you know you already extracted DNA. Isolation of DNA again using some chemical method we extract the DNA. Next step, select the target region. As I said earlier, we use VNTRs, but here we use STR, short tandem repeat. 3 base pairs ಅಥವಾ 4 base pairs ಇರುವಂತಹ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. So targeting STRs in DNA fingerprinting, specific regions of DNA known as short tandem repeats are used here. And we design primers. PCR, what are the components for PCR? We need a template DNA. Template DNA crime spot in a secure DNA extract ಮಾಡಿ ಆ DNA ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And also we need primer. We need DNA polymerase, which we use, which is the DNA polymerase we use in PCR, Taq polymerase. So we need Taq polymerase and nucleotide triphosphates. To make the complementary strands, we need D and DNase. So here the sample DNA is undergoing PCR. First step, denaturation at 95 degrees Celsius. Sample DNA is separated. So which is double stranded is converted into single stranded. Annealing, at the time of annealing we add primers. Specifically ಇವಾಗ DNA sequencing ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ATC ತುಂಬಾ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ATC primer ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. We get the DNA only which has STR polymorphism ಇರುವಂತ DNA ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನೇ thousands of copies ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We have so many copies and we can continue with the procedure easily. But ಅದೇ ಹಳೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ DNA ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಅಂದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಾಪೀಸ್ ಇದೆ. So that is why we use PCR and extension. So annealing, at the time of annealing the temperature must be 50 to 60 degrees Celsius. After the primer is attached, then the extension happens at 72 degrees Celsius. This cycle repeats 25 to 35 times. So we get thousands of copies of DNA which has STRs, specifically STRs. Then after we get the clones of the DNA, that DNA is loaded in gel electrophoresis. So gel electrophoresis, it undergoes gel electrophoresis, and that the gel bed has the DNA bands. That DNA bands is taken into gel documentation unit. So ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಡನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ probes ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, then we took that nylon membrane into audio radiography, but here we don't do that. What the gel is directly treated with staining chemicals like ethidium bromide. So our gel gets ethidium bromide ಹಾಕಿದಾಗ bands starts to appear, and that bands is read in the computer software. So we no need to compare any other ಇಲ್ಲಿ compare ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, manually ಎಲ್ಲ software ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So analysis of PCR product. Then we visualize after electrophoresis the DNA is stained with fluorescent dye like ethidium bromide to visualize the bands under UV light. Each band corresponds to a different STR allele, revealing the genetic profile of the individual. So suspect idunu ನಾವು DNA sample ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ and also from the crime spot. So the software compares both. So this technique is now widely used. Earlier technology ಇಲ್ಲದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ RFLP ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. So now as the technology has advanced in forensic science, this is the technique which is used currently. And the resulting bands pattern can be compared among samples. Each individual DNA profile is unique except for identical twins. ಒಂದೇ ತರ ನೋಡೋ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ DNA genetic makeup ಅಲ್ಲಿ. So except for them, other individual has 0.1% variation. So this is the schematic representation. First you extract the DNA sample. PCR is labeled with the primers,
and then electrophoresis, then visualization. So this time there is no bands like earlier one. Graph use ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. This is ladder graph, and this graph represents the sample DNA. ಇದು longer size zero DNA to shorter size of the DNA. This graph represents the ladder with reference to this ladder. For example, this curve has 10 repeats and this curve has 9 repeats. Our sample is showing 9 VNTR repeats, and for if this has 7 and 8. So our sample shows 9 and 7 repeats. And either profiles, if it matches to the suspect, then the suspect is identified as victim or criminal. So this is how forensics use DNA fingerprinting method to identify who is the victim or who is the criminal here. And what are the application? As I said, crime scene investigation. Crime scene investigation ge idina use ಮಾಡ್ತಾರೆ. DNA sample found at crime scene like blood, hair or body fluid are compared with samples with suspects or databases. It helps identify or eliminate suspects and link individuals to specific crime scene. Then paternity and relationship test, you already did. ನೀವೇ ಕಂಡಿದ್ರಿ ಯಾರ್ ಫಾದರ್. So ಆ ಟೆಸ್ಟಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then identifying the victims. During the disaster, flood time ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಜನ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆದ್ರು, ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ we can identify the victims also. And exoneration of wrongfully convicted individuals. One case ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರರ್ ಇವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನಲ್ಲ ಮರ್ಡರ್, ಯಾರೋ ಬೇರೆ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಅಪರಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೇಸ್ನ ರಿಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಪರಾಧಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. So it has been used to review old cases where biological evidence exists and sometimes overturn wrongfully convictions by comparing DNA from evidence with suspect's profile. So ಹಳೆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರಪರಾಧಿನ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ, so again we can use DNA fingerprinting to find out original criminal, not suspect. Establishing criminal database, and ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ DNA fingerprint preserved ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ DNA database stores profile of known criminals. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು DNA ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ದ DNA profile. Then cold cases and unsolved crimes. Many unsolved crimes are there where we would have got biological suspect, biological evidences. Using those biological evidences, we can reopen the old cases also. And wildlife and poaching investigation. So recently Salman Khan ಒಂದು ಜಿಂಕೆನ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಹಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಜಿಂಕೆನ ಯಾರು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪೋಚಿಂಗ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪೋಚಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಂಟಿಂಗ್, ಕಿಲಿಂಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, to reduce that also and to find out who is the criminal, we use DNA fingerprint. That's all. Thank you so much.